Hello students, welcome to Learn and Gain. Today we will discuss trigonometry. In this chapter, exercise 11.1, we will discuss fourth question. Now let us read the question. Here question is, if cos A is equal to 12 by 13, then find sin A and tan A. అంటే ఇక్కడ మనకి cos A is equal to 12 by 13 అనేసి ఒక వాల్యూ ఇవ్వడం జరిగింది. ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారంటే దాని ఫైండ్ సైన్ ఏ అండ్ టాన్ ఏ, సైన్ ఏ విలువను మరియు అదేవిధంగా టాన్ ఏ విలువను ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ మనకి కాస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12 by 13 అనేసి ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ముందుగా మనకి ఇలా వాల్యూస్ ఇచ్చినప్పటికీ లేదంటే సైన్ వాల్యూ, టాన్ వాల్యూ, ట్రిగ్నోమెట్రిక్ వాల్యూస్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నప్పుడు కూడా ఫస్ట్ వీ విల్ కన్స్ట్రక్ట్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. హియర్ ఏబిసి ట్రయాంగిల్. ఫస్ట్ వీ విల్ కన్స్ట్రక్ట్ ఏబిసి ట్రయాంగిల్. రైట్ యాంగిల్ ఎట్ బి, నేను బి దగ్గర 90 degrees చేసేటట్టుగా రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్ లో ఇచ్చినటువంటి కాస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12 by 13 అనేసి ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే ముందుగా కాస్ ఏ మీన్స్ కాస్ థీటా ఫార్ములా ఏంటనే తెలుసుకుందాం. తెలిసి ఉండాలి. కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎడ్జెసెంట్ సైడ్ బై hypotenuse, the length of the side adjacent to angle A. అంటే ఇక్కడ మనం cos A అనేసి అన్నారు కదా, అంటే the length of the side adjacent to angle A means adjacent side by hypotenuse, the length of hypotenuse. అంటే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ థీటా ప్లేస్ లో మనకి ఏ వాల్యూ ఇచ్చారు, cos A. ఏ దగ్గర మనకి థీటాని ప్లేస్ చేస్తుంది. అంటే cos A is equal to cos A is equal to adjacent side అండి. యాంగిల్ A కి adjacent side వచ్చి AB, ఆపోజిట్ సైడ్ వచ్చి BC and hypotenuse is AC. AC is hypotenuse and AB, BC, these two are sides. These two sides are the right angle triangle యొక్క sides. అయితే ఇక్కడ మనకి AC వచ్చి hypotenuse. ఇది ఆపోజిట్ సైడ్, ఇది adjacent సైడ్. థీటాను మెన్షన్ చేసుకొని సైడ్స్ అనేది రాయడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ మనకి cos A is equal to adjacent side. A కి adjacent side వచ్చి మనకి ఇక్కడ AB. ఎంత ఇచ్చారు adjacent side AB? 12 by hypotenuse. Hypotenuse means AC. 13 is given. అంటే ఇక్కడ మనకి cos A is equal to 12 by 13 ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే 12 అనేది మనకి adjacent side అవుతుంది, 13 అనేది hypotenuse అవుతుంది. అయితే ఇక్కడ మనకి తీసుకున్నటువంటి ట్రయాంగిల్ లో AB 12 అండ్ AC 13. 12 by 13 means adjacent side AB by hypotenuse AC. అయితే ఇక్కడ మనకి 12 and 13 టూ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. అంటే హైపోటెన్యూస్ ఉంది, వన్ ఆఫ్ ద సైడ్ వాల్యూ ఉంది. రిమైనింగ్ బీసీ వాల్యూ అంటే అనేది మనకు తెలియదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఏదైనా రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ లో ఎనీ టూ సైడ్స్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు రిమైనింగ్ సైడ్ ని మనం ఏ విధంగా వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే బై యూజింగ్ పైథాగరస్ థియరం. ఫ్రమ్ పైథాగరస్ థియరం యూజ్ చేసి అనదర్ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఫ్రమ్ Pythagoras theorem. Pythagoras theorem కండిషన్ ఏంటంటే సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్ S means side is equal to hypotenuse square. ఇప్పుడు మనకి one of the side is given 12 and hypotenuse value also given. So BC remaining side value మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు హైపోటెన్యూస్ స్క్వేర్. వన్ ఆఫ్ ద సైడ్ వచ్చి మనకి AB స్క్వేర్ ప్లస్ BC స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు హైపోటెన్యూస్ మీన్స్ AC స్క్వేర్. అంటే AB మీన్స్ 12 స్క్వేర్. BC వాల్యూని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి BC హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు AC మీన్స్ 13 హోల్ స్క్వేర్. ఇక్కడ మనకి BC స్క్వేర్ వాల్యూ కావాలి. అంటే ఇక్కడ 12 స్క్వేర్ మీన్స్ 12 12 144 ప్లస్ BC హోల్ స్క్వేర్
is equal to 13 square means 13 13s are 169. అంటే ఇక్కడ మనకు బీసీ స్క్వేర్ వాల్యూ కావాలి కాబట్టి ప్లస్ 144ని ఈక్వేషన్ కి అదర్ సైడ్ పంపినట్లయితే మైనస్ 144 అవుతుంది. మైనస్ 144 is subtracted from 169. 169 నుంచి మనం 144ని సబ్ట్రాక్ట్ చేసినట్లయితే బీసీ స్క్వేర్ is equal to 169 minus 144, that means 25. ఇక్కడ మనకి స్క్వేర్ అనేది ఈక్వేషన్ కి అదర్ సైడ్కి వెళ్ళినట్లయితే రూట్ గా ఫామ్ అవుతుంది, అంటే రూట్ 25. హియర్ స్క్వేర్ రూట్ 25 వాల్యూ మీన్స్ 5, అంటే బీసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 అనేది రావడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ మనకి బీసీ వాల్యూ ఏమవుతుంది, కాస్ ఏ, అంటే ఏకి ఆపోజిట్ సైడ్ మనకి బీసీ వాల్యూ ఎంత రావడం జరిగిందంటే 5 వచ్చింది. కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి ఏబి బీసీ ఏసీ 3 వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు ఫైండ్ అవుట్ చేయమని క్వశ్చన్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నటువంటి సైన్ ఏ అండ్ టాన్ ఏ వాల్యూని ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అంటే ఇప్పుడు సైన్ ఏకి ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది. సైన్ ఏ మీన్స్ ఏకి ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్, అంటే బీసీ బై ఏసీ. సైన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు opposite side by hypotenuse. The length of the side opposite to angle A. Opposite side by hypotenuse. ఇప్పుడు మనం A కి ఆపోజిట్ సైడ్ ఏమనుకున్నాం, ట్రయాంగిల్ లో అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే A కి ఆపోజిట్ సైడ్ BC, హైపోటెన్యూస్ AC. BC by AC 5/13. BC by AC. BC వాల్యూ 5 అండ్ AC వాల్యూ 13. నెక్స్ట్ వాల్యూ వచ్చి మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే tan A ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నమాట. tan A మీన్స్ tan θ ఫార్ములా వచ్చి మనకి ఆపోజిట్ సైడ్ బై adjacent side. Opposite side by adjacent side వచ్చి tan θ ఫార్ములా. థీటాగా ఆపోజిట్ సైడ్ వచ్చి మనకి బీసీ, adjacent సైడ్ వచ్చి ఏబి. యాంగిల్ ఏకి ఇక్కడ మనకి ఏని మెన్షన్ చేసాం థీటా ప్లేస్ లో, ఏకి ఆపోజిట్ సైడ్ వచ్చి బీసీ, అదేవిధంగా adjacent సైడ్ వచ్చి ఏబి. అంటే ఆపోజిట్ సైడ్ మీన్స్ బీసీ, adjacent సైడ్ మీన్స్ ఏబి. బీసీ బై ఏబి 5/12. బీసీ బై ఏబి వచ్చి మనకి ఇక్కడ 5/12 అనేది రావడం జరిగింది. అంటే మనకి సైన్ ఏ అండ్ టాన్ ఏ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. సైన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5/13 అండ్ టాన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5/12. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.